So, Excellencies, dear colleagues, dear friends, we are very pleased to welcome you today to this side event of the Interagency Platform on Culture for Sustainable Development, an initiative launched by UNESCO in May 2021, implemented jointly with several UN sister organizations and intergovernmental partners. The Interagency Platform was created with the objective to strengthen the relevance, efficiency, and cohesiveness of cross-UN intervention and action in areas relevant to culture. It also aims to facilitate interagency dialogue and federate efforts in supporting and informing cultural policy at the national level, while advocating for the integration of culture across the broad public policy spectrum. The platform was conceived as a space for collaborative exchanges on the impact of culture within the development spectrum, from social development to human rights, economic growth, employment, education, and environmental action. We have gone a long way since the creation of this platform, and today's event testifies to our concerted efforts in leveraging the power of culture to advance sustainable development. In this context, today's conference provides an effective opportunity to address ways in which culture can drive human-centered public policies. As we all know, the COVID-19 pandemic has dealt a major blow to the culture sector. You heard yesterday the DG who spoke about the loss of more than 10 million jobs worldwide, only in 2020. With the income fell for creators of more than 10%, according to the UNESCO's report, Reshaping Policy for Creativity. Let me also indicate that the creative economy has grown to become one of the greatest powerhouses of our times. The value of the global market for creative goods more than doubled from $208 billion in 2002 to $509 billion. It is among the most rapidly growing sectors in the world economy, generating nearly 30 million jobs worldwide, employing more people aged between 18 and 29 years. However, this unprecedented crisis also shown once again the capacity of culture to shape resilient communities and sustain recovery while fostering adaptation and innovation through creativity and ingenuity. As a result, the idea of UNESCO incubator, we have also invited many other agencies since we launched this network. And if you allow me, we wanted to share with you the importance that means to work together as an interagency. Many times on the ground, we have all agencies of the UN system working in some very difficult situation of recovery. And we have the best experience of delivery that we had was, for example, in Mosul, in Iraq, in Lebanon. After the crisis, we worked 20 years in Afghanistan before what we have living in the last year. And I can assure you, when UN agencies are together on the ground, feeling their mandate, and are capable to find solutions, human-centered solutions for the communities, is when we, as international workers and staff, feel that organizations are what we call useful for all the people with which we work and for whom we work. So thank you so much for being with us today. We really want to share all the experience, and we hope to see you very soon in our online meetings, because we are environmental green.
we want to share our experience. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Ernesto Ottone, ADG for Culture of UNESCO. Well, welcome all of you to this important side event that deals with culture as a public good and how can we develop policies across sectors to actually put artists, arts and culture at the center of cross-sector policies, just like Mr. Ottone was remarking in his introductory words. This session will be as follows. We will first have a panel of distinguished persons from our UN family. And then after that, we will continue with our stakeholders that will give their remarks. And after that, I hope we have time. I'm going to be mindful with the time. I hope I can open up the floor for 1 or 2 or maybe 3 questions before we end this session. So please, my dear UN family, the stage is yours. And so please take a seat. And the question for this panel, the important question is how to foster a human-centered agenda for a sustainable, inclusive and resilient culture sector. So please, Ms. Leontini Bartoli. That's how it works. Can you hear me? Yes. Thank you. Thank you for the extraordinary pronunciation of my name, which is rare. So thank you very much. Thank you very much. So from the outset, let me say that belonging to UNESCO, I'll try not to repeat what my boss has just introduced. But I want to share with you the insights of our effort to renew the dialogue on cultural policies and to strengthen our alliances to better deliver and maximize the impact of culture across the broad development spectrum. In the last 20 years, UNESCO has engaged mainly in normative action, as you may all know, with a set of instruments that have helped states to develop their own national legislations, be it to support the development of the creative economy, arts, creativity, protecting cultural heritage, developing and sustaining living expressions of heritage, which we call intangible cultural heritage. And the time has come now for these conventions to get more closer, to speak to one another. The world faces challenges that call for greater adaptation, agility, and also greater interministerial cooperation. And this is a big, big, big gap still at national policy development. So this is the ground idea, if you want, for setting up the platform, for working better together, and to be quick and try to respect time limits. We believe at UNESCO that culture is critical, not just for identity, but for peace building, for food security, for health, for climate, for education. Probably education is the most important one. And that is why I have to say that we have launched, with the support of the Director General of UNESCO, greater intersectoral programs, notably one which is gaining a lot of speed, which is about learning in diversity, and which is about better integrating culture in formal and informal education, including lifelong learning, but also technical and vocational education, and vice versa, education in culture. So this is
for me, the key to better human-centered development and for it to be sustainable. So this is just the introduction. Thank you. Wonderful. Thank you so much. So wonderful to hear. Let's move forward to Miss Licata. Please, the floor is yours. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Maybe this is a nice segue from Paola, but let me start a bit like unpacking a bit what it means, a human-centered agenda. We use it as a jargon, but if we really want to say for ILO and I think for its constituents, means that the people, the work they do should be at the center of social and economic policies. It means investing in people's capabilities, skills, lifelong learning to support them throughout all their transitions, investing in the institutions of work to ensure that there are conditions of freedom, dignity, and economic security. And it means ensuring that these jobs that are coming out of all this transformation, including digital transformations, are decent and that they improve living standard. Now, how we can translate this into a cultural sector that is resilient, sustainable, inclusive. Let me suggest here that maybe we should reinvigorate, or we should design a new social contract for the cultural sector. And let me maybe highlight some of the areas. First of all, we need to discuss fair remuneration systems in the context of the emerging business models. We need to create an enabling environment for the cultural enterprises to support them in digital skills in general, transitioning them towards formality. In many parts of the world is still an issue. We need to extend the coverage of social protection to cultural workers. We need to adapt social protection to the cultural sector. And we need to anchor the cultural sector to a strong and effective labor protection system for all workers in the sector, including self-employed workers, freelancers, very important. How this would work? Well, we need to ensure that the different dimensions, the social, economic, and digital dimension talk to each other, are at the service of each other. Culture needs to be better integrated with employment, with fiscal policy, with trade policy, with education policies. And in order to do that, we need to strengthen the dialogues, different levels between digital platforms, industries bodies, trade unions, organizations, but also dialogue between the different government institutions. Ministry of Labor needs to talk to the Ministry of Culture, the Ministry of Education, Ministry of Trade. I find sometimes these government institutions don't talk to each other. Maybe I close it here and I'll give space to my colleagues. Thank you. Well done. And thank you for stressing the working conditions of artists and cultural workers. We know that is very difficult for them, especially after the pandemics. So please, now I give the floor to Ms. Bouchard. Thank you. Being from the Office of the High Commissioner for Human Rights, you will not be surprised that if we're talking about a human-centered agenda, for us, it means putting human rights at the center. Why human rights? Because as Paola has stressed, there are a number of normative instruments that are already out there, but the indivisibility and interdependency of all human rights mean that you cannot just pick and choose those that you feel you want to put forward. You cannot just put certain rights to the fore. You need to take them all. So we're talking about civil, cultural, economic, political, and social rights, and all of them need to be worked through. So I was really happy in the interagency platform to find a lot of receptiveness from my colleagues from the other agencies, but also challenges as to how can we do this, considering that we have different mandates and specific mandates, and how do we get human rights to go through all of the work that we do. And it is, and I thank Paola for doing this, a space where dialogue has really taken place and where we have noticed that we can learn from each other a lot more. So of course, if we want to mainstream through all policies and not only the cultural policies, I now have to stress why cultural rights will be important inside of that.
So here for cultural rights, we are talking about individual and collective capacities to express identity, but also to participate in what shapes our society. So having a space with our own languages, creative inner energies, knowledges, the science that we have, the ways of life that we have to really contribute in shaping what our societies are for, our aspirations for what development should be, and where we wish to go with our world and with our development agendas, but also across and transversally through all the public policies. So our cultural resources here, and this is one point that as a third and last point that I wish to stress, are so whether we're talking about languages, knowledge, heritage, practices, or visions, are common good and goods that should be accessible to everyone, that everyone should be able to participate in, but also to contribute, shape, share across borders and not just within our borders. So that's a little bit the vision that I see in the work of the interagency platform, which is a big agenda. But I think this vision is also important if we want to keep it at, if we want to see then how we can break it down into all the public policies that we all want to contribute to. So that would be my 3 minutes. Wow, they are speeding up, so you will have the floor soon. Thank you very much. So then it's time to give the floor to Mr. Höppner. Muchas gracias por la invitación y bueno, voy a seguir en español. Pues desde la perspectiva del ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, creo que vale la pena destacar que este año hemos llegado a niveles de desplazamiento humano en el mundo sin precedentes. Y eso, en este contexto, México no es una excepción. Si miramos atrás, en el 2015 teníamos un poco más de 2.000 solicitudes de asilo al año en México y terminamos el 2021 con más de 130.000 solicitudes de asilo, ¿no? Y es únicamente en un país. Ahora creo que si observamos este fenómeno de una perspectiva de inclusión, nuestros ejes de intervención muchas veces se quedan un poco cortos, o sea, nos enfocamos mucho en la protección legal, o sea, acceso al territorio, una condición legal. Nos enfocamos también en toda la temática de la inclusión socioeconómica, que las personas rápidamente consiguen un trabajo, la inclusión educativa, la inclusión en los programas de gobierno, en el sistema de salud. Pero la inclusión en el ámbito cultural es algo que muchas veces no alcanzamos a trabajar. Y creo que ahí hay dos ejes que podríamos destacar. Uno, la aportación de las personas desplazadas a la cultura del país de asilo, ¿no? Creo que aquí en México tenemos toda una serie de eventos históricos que nos enseñan la realidad de este fenómeno, el exilio español, la llegada de la comunidad judía y pues últimamente la llegada de comunidades de Venezuela, del norte de Centroamérica, ¿no? Y si logramos realmente la inclusión desde el inicio del proceso de integración de las personas, desde el inicio de su llegada al país, realmente lograrán aportar no solamente a la economía, sino a la identidad del país, ¿no? Y creo que el segundo eje que necesitaríamos trabajar más es todo el tema de la integración de las personas desplazadas a través de la inclusión cultural. O sea, no solamente lo que ellos y ellas pueden aportar, sino más bien abrir a través de espacios culturales, espacios de interacción para que avancen en su proceso de integración. Y bueno, voy a concluir con algo muy anecdótico, pero creo que refleja bien la realidad del potencial que existe. Estamos acompañando a personas refugiadas en su proceso de integración en varias ciudades del país, entre otras en Aguascalientes. Y ahí tenemos una orquesta juvenil financiada por parte del gobierno estatal y del gobierno municipal, y están incluyendo a jóvenes refugiados en la orquesta. Entonces, por uno, eso ha creado un mayor arraigo. Tenemos tasas de permanencia de la población desplazada en Aguascalientes más elevadas que en otras ciudades. Entonces, probablemente el hecho de que los jóvenes pueden contribuir a este tipo de actividades, pues hace que la familia se siente más acogida y al final decide quedarse, ¿no? Y dos, cuando se inauguró el aeropuerto de la IFA, uno de los proyectos emblemáticos de la administración actual, pues invitaron al orquesta de Aguascalientes y sin que se organizó, pues tenía a esos jóvenes refugiados ahí en la foto con el presidente, ¿no? Entonces eso nos dice algo sobre la realidad que representa la
integración de las personas refugiadas en este país. Y creo que si logramos políticas más incluyentes en otros contextos también, pues sería tanto en el beneficio de las personas desplazadas como de la comunidad y de la sociedad de acogida. Gracias. Thank you very much for sharing that important story. I think we are going to our final person of this first panel. It's Ms. Nuria Sanzcalego. Sí. The floor Muy is buenas yours. tardes. La FAO considera que esta oportunidad es la que estábamos esperando pues quizá más de 40 años. Considerar verdaderamente que la agricultura es cultura por encima de todo y que es la mejor forma de poder juntar 4 diversidades, que las encontramos en muchas convenciones distintas, en muchas de nuestras agencias, pero que no hemos conseguido todavía ponerlas realmente a funcionar juntas. La diversidad biológica, la diversidad cultural, la diversidad genética y la diversidad lingüística. Y la agricultura nos da esa oportunidad. Pero la preservación de la agrobiodiversidad ha estado mucho más relacionada con las agendas de las Naciones Unidas que tienen que ver con el clima y con la agenda verde mundial y mucho menos con las agendas culturales. Y esta es la gran oportunidad. Nosotros en la UNESCO, y digo nosotros en la UNESCO porque yo estoy desarrollando un plan de acción entre las 2 organizaciones que tiene como eje fundamental ponernos a pensar juntas e invitar a todas las demás. Lo que nosotros queremos hacer es desarrollar ese derecho cultural necesario no solamente a lo que es el alimento culturalmente necesario, sino pensar cómo tenemos que defender derechos evolutivos de todas las sociedades campesinas que tienen que verdaderamente encontrar una fórmula de supervivencia y con ellas va a ser la única manera en la que vayamos a poder preservar la diversidad genética de los alimentos. La diversidad genética de los alimentos no es una diversidad biológica. Necesitamos a las comunidades campesinas que durante 10.000 años de conocimiento acumulado han sido capaces de llegar a hoy produciendo y reproduciendo diversidad, bajo condiciones de domesticación. Hoy la FAO cuenta que una realidad que normalmente se suele fragmentar es la verdad de la alimentación del mundo. Estamos en la década de la agricultura familiar. El 80% del alimento que se produce en el mundo lo producen las pequeñas familias, los pequeños agricultores. No podemos dejar a esos agricultores sin una ventaja para todos, que es tener una sociedad campesina joven de reemplazo. Estamos perdiendo el conocimiento de la palmera datilera, estamos perdiendo el conocimiento del mijo, estamos perdiendo el conocimiento de tantos alimentos que han sido fundamentales para la historia de la humanidad. Necesitamos estar juntos y esta conferencia es la oportunidad. Pensar en servicios evolutivos como servicios culturales. Como decía nuestra colega Paola Leoncini, no pensar solo en términos de soberanía alimentaria, hacer de hecho algo que va mucho más allá de los derechos en términos de patentes. No podemos dejar la diversidad cultural biológica de la alimentación en manos solamente de unos pocos, porque ahí perdemos todos. Oportunidades necesarias después de esta conferencia y por esta conferencia. Post-2020, necesitamos estar ahí. La COP27, trabajar juntos. Un G20 donde realmente podamos incluir un ecosistema cultural agrícola. Y sobre todo, y por encima de todo, tener la posibilidad de juntarnos en una reunión como esta, donde ministros de Agricultura, ministros de Cultura y ministros de Medio Ambiente definitivamente se junten a hablar de la preservación de la biodiversidad para todos. Muchas gracias. Yeah, it's important. Give them a hand again, because I think it's important to praise the interagency platform and actually the work that you are doing and the holistic idea to put culture at the center of also all of your joint work. So we are looking forward to more effects. And now we will give the floor to our stakeholders. So please come up to the stage. So there is
So are you thinking about any good questions that you have already formulated for yourself when I open the floor later? So our distinguished stakeholders, they will get a little bit more time than our first panelists. And I would like to, first of all, give the floor. Oh, is it this one? Give the floor to Mr. Beat Sanchi. So please, Mr. Sanchi, the floor is yours. Tell me about, oh, I forgot the question. What action is mostly needed to support culture as a public good? Because you are the stakeholders. You can think about what do we need to ask from the UN agencies? How can we proceed our work? So please. Well, thank you very much for inviting me to this. And I will really try to avoid the alarm clock that you have got over there, because I only know it from something that's taking me out of my dreams in the morning. And as we heard yesterday, tenemos un sueño. Huh? Yeah. And we don't want to be stopped by alarm clocks. Thank you. I will speak here mainly in my function as Vice President of the International Federation of Musicians. I'm a musician myself. And so some of the things I may be saying may be a little bit music-centric. Please forgive me for this. I believe the first and foremost action must be lead the cultural sector out of its informal, its non-status, without any rights for the many artists and cultural professionals concerned. This problem is still prevailing in many, many countries around the world, especially but not limited to countries of the South. This has to change rapidly. Every artist, every cultural professional in every country must have the same rights to social security as any other profession. We warmly welcome the progress that is being made in some states in this regard. For example, in 2020, Senegal adopted a bill that qualifies artists as cultural workers, thus implementing the status of the artist. This text reaffirms the fundamental rights of artists and cultural professionals and specifies the framework for professional collaboration contracts, as well as the conditions for state support. On this basis, a social security system for artists in Senegal is being elaborated, which is almost revolutionary. We also welcome the announcements during this conference by Chile and Mauritius to implement status of the artist legislation in their respective countries. Secondly, the issue of unfair remuneration, it has been mentioned by Margherita Licata, in the cultural sector, which is insufficient for guaranteeing a decent livelihood, must be tackled. In order to foster this process, and because the bargaining power of individual artists is extremely limited in comparison to powerful producers and all the more vis-à-vis internet giants, the ILO conventions on the right to organize and in consequence collective bargaining must be guaranteed and implemented around the world. This as well is still not the case in many countries, although some of them have signed the respective conventions. I give you an example. In certain African countries, it is still almost impossible, even dangerous, to register as a trade union in the cultural sector, as we know from many reports from African members of the International Federation of Musicians, FIM. The same attention, by the way, should be given to the conventions of WIPO, which is apparently missing on this platform, on the protection of copyright and neighboring rights, in order to protect and remunerate the use of the works of authors, performers, and producers around the globe. Fair remuneration of creators and artists is not only a problem in countries of the South. It is widely known that the multinational streaming platforms pay way too little to those who actually produce the content they are selling to the world. The example from the music business. With the advent of the streaming business model, the main income of artists has shifted from earnings from the sale of recordings to earnings from live performance. However, as we all know,
During the pandemic, the live performance business was severely hurt, leaving artists to their meager incomes from the streaming services, while these reported new record sales. And these platforms, in most cases, only pay taxes in their country of residence, not in all the countries around the world where they do business. That way, the consumers in most countries are, through their subscription fees, rarely investing in the cultural sector of their own community. The example of Spotify. Spotify in my country has about a $100 million turnover per year. Switzerland is my country. But it is not paying taxes there, nor investing in the Swiss cultural sector. They also don't curate playlists of Swiss music, and they don't even have a single employee in Switzerland. Actions to support culture as a public good must therefore go beyond classic cultural policies, but include fair taxation of internet platforms. This is essential. Not only states, but the private sector as well has to take responsibility in creating a sustainable cultural sector that can provide culture for all citizens of the world. Thank you. Thank you so much. As I'm mindful of time, we are throwing ourselves towards Mr. Maigua Kiwar, that is an indigenous community leader from Ecuador. Floor is yours. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Gracias a los representantes de UNESCO y del sistema de las organizaciones de Naciones Unidas, a los diferentes delegados oficiales y participantes en general. Bueno, yo hoy día yo venía con un discurso armado con algunas estadísticas y cosas así, pero cambié de idea, más bien de presentar una experiencia que tuvimos nosotros desde en mi país, en Ecuador. Yo soy parte de una organización de jóvenes indígenas, jóvenes estudiantes profesionales que nos hemos organizado y queremos construir una propuesta diferente para el bienestar de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador. Entonces consideramos que algo súper importante a tomar en cuenta es el fenómeno de la globalización con respecto a la cultura, especialmente en los pueblos y comunidades rurales indígenas. Entonces, lo que voy a plantear va a ser lo siguiente: ¿cuáles serán los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta para mejorar esta situación? Los desafíos de la globalización que hemos ubicado y que afectan a las comunidades indígenas tienen que ver con el área económica, el área educativa y el área cultural. ¿Por qué? Porque los resultados de la globalización muchas veces pueden ser positivos, pero también generan una especie de desigualdad, porque la competitividad o la integración de los mercados que resulta de la globalización se concentran más que todo en la parte urbana. Entonces las zonas rurales quedan relegadas de estos procesos, así que se generan algunas desigualdades con respecto a las capacidades laborales. En el aspecto educativo, de igual manera, se genera una desigualdad en cuanto al acceso de educación de calidad. Entonces, en el momento en que las personas, o sobre todo los jóvenes de estas comunidades rurales, tienen que salir por necesidad a la parte urbana, se encuentran con un déficit en sus capacidades académicas en comparación de los demás estudiantes que estuvieron en buenos colegios, buenas universidades en la parte urbana. Y por último, también tiene una parte negativa en lo cultural. ¿Por qué? Porque básicamente la cultura se está centrando en la parte urbana y no está llegando a las partes rurales. Asimismo, no podemos como asegurar la preservación del patrimonio cultural de estas comunidades porque por la situación económica muchas veces tienen que emigrar a la ciudad. Entonces hay una pérdida y una falta de acceso también en esta situación. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades que con este grupo de jóvenes hemos encontrado para realizar una acción por un cambio social? Y es la transformación digital. Si bien la transformación digital puede tener diferentes perspectivas, hemos ubicado que a nivel económico puede ser positivo para las comunidades rurales, porque de esta forma hay oportunidades de expandir los mercados
de los productos y bienes que se producen en estas comunidades, como por ejemplo las artesanías, o también los mismos bienes culturales que vienen de artistas musicales, artistas pintores, que muchas veces no son artistas que forman una carrera en base a lucro o por ganar dinero, sino que muchas veces son artistas que hacen música para la comunidad o tienen esa función de hacer música, por ejemplo, en los velorios o en las celebraciones importantes. Sin embargo, es algo muy importante, es un patrimonio cultural muy rico que es importante preservarlo. Entonces, a través de la transformación digital o de facilitar el acceso al Internet o a las herramientas digitales en estas comunidades, lo que podemos ayudar es, como había dicho, expandir la posibilidad de mercado para conectar los productos y bienes culturales que se producen en las comunidades con el mundo, prácticamente con el consumidor final, porque muchas veces tenemos intermediarios que a veces se llevan el beneficio más que los mismos creadores. Entonces, eso es una situación importante considerar y un problema. Y ahora en la parte educativa, ¿cómo podemos generar el acceso a la educación de calidad sin necesidad de que los jóvenes de estas comunidades tengan que emigrar por necesidad a las ciudades o a los sectores urbanos, a través de facilitar estas herramientas digitales de acceso al Internet en puntos céntricos de las comunidades, y que esto pueda ser de igual manera gestionado a través de los gobiernos con políticas públicas que aseguren el acceso equitativo de las comunidades indígenas a esta educación de calidad a través del Internet, prácticamente a través de las plataformas digitales. Y por último, la cultura, que es el tema importante que ahorita estamos dialogando, debatiendo, y es cómo facilitar, con esto termino, también el acceso a las personas de las comunidades rurales a la cultura, prácticamente al conocimiento universal, y es a través de la digitalización del acceso al Internet. Entonces consideramos que es algo muy importante, y de esa misma manera también estas comunidades puedan dar a conocer cuál es su cultura, su conocimiento, sus saberes, sus historias, sus sonidos, sus colores al mundo. Entonces ese es prácticamente mi mensaje. Espero que se hayan entendido. Muchas gracias. Thank you. And now I leave the floor to Mr. Jordi Pascual, Coordinator of the Culture Committee, the United Cities and Local Governments. So now the local perspective. Thank you. Tlentimo chantiftoken pan mi meshko tenochtitlan ka meshkal. United Cities and Local Governments, the World Organization of Cities. We were born in 2004. We are young, 18 years. But we were born with a very strong cultural component. We believe we have done our homework in the last 18 years, suggesting to our members, cities and local governments across the world, to adopt cultural rights-based policies. We published in 2015 a toolkit with 100 actions, which is a mirror for cities and local governments. And we have supported more than 500 of our members across the world, in all continents, in all contexts. What action is mostly needed to support culture as a public good? We yesterday published a short document with what we expect from Mondiacult 2022. And I'm going to summarize 5 elements. The first one, the consideration of culture as the 4th pillar of sustainable development. The current triangular model does not explain reality. If it does not explain reality, it cannot transform reality. Culture reconnects, culture places people at the center, culture humanizes sustainable development. This triangle model does not dialogue with the human development reports that the UN promoted in the 1990s. Second, we believe the climate emergency is the defining challenge of our time, and it requires ambitious, comprehensive treatment also in cultural policy, commensurate with the magnitude of the climate emergency, with the risk of the humanity to disappear. Culture, including intangible and tangible cultural heritage, creativity, indigenous peoples and local communities, languages, wisdom, and knowledge systems offer great potential to drive climate action. Third,
Culture is a global public good that needs to be included in national, local, and international policies, exactly as education and health. Exactly like that. A global frame for cultural policies to be explicitly based on cultural rights, focusing in inequalities, in particular through cultural programs aiming at education, active participation and citizenship, gender equality, linguistic diversity, and the empowerment of indigenous peoples and marginalized groups. Fourth, in general terms, local and regional governments are disappointed by the little consideration they get from national governments on these issues, considering the proximity of local governments to citizens. We, local governments, can facilitate the collaboration with communities and stakeholders in processes of co-creation of cultural rights-based policies. So include local governments in any global and national frame. And fifth, it is crucial that the post-2030 development agenda, or if we are ambitious and the critical mass exists in the 2023 Summit of the Future, it is crucial there is a stand-alone goal on culture. One that includes several targets related to memory, heritage, creativity, diversity, and knowledge, supported by a narrative that clearly identifies culture as a component of development. The work of the Culture 2030 Goal campaign is very inspirational. The day before yesterday, we published a document. A culture goal is needed for our common future, with the goal and 10 targets. It is a great document. So we are happy that in the draft we have seen of the Mondiacult 2022 final declaration, there is this phrase similar to this: a culture goal is needed. And we cannot imagine a better way to substance the work of the interagency platform than to support how this culture goal should be, because it would federate the initiatives, the dreams of each one of the agencies in the logic of interdependence and interrelation of rights, all rights, economic, social, cultural, civil, and political. That's all. Thank you. Wow. Thank you so much. And minding the time, let's go to Mr. Eladio Reyes Cruz, representing Costa Yuticuli from the municipality of Tututepec, Huacha. Sorry. Yutucuy, Árbol Verde en Mixteco, Oaxaca, México. Soy Oaxaca. mexicano. Thank you. Mi participación aquí un poco reforzar el que muchas veces cuando se habla de cultura se piensa en música, en vestimenta, en danza, en unos elementos que son muy importantes en el idioma, en la cultura, pero aquí yo quisiera reforzar el tema que la agricultura también es cultura, ¿no? Y quisiera reforzarlo comenzando con el tema de las semillas. Detrás del que haya semillas en las comunidades, hay todo un trabajo de muchas generaciones para poder llegar a esas semillas, cómo esas semillas se fueron conformando a través de que los abuelos querían maíces negros, maíces amarillos, maíces que fueran más harinosos, maíces que fueran para tamales, para tortillas, es decir, todo ese uso que tiene que ver con la cultura es el que ha ido conformando las semillas, y entonces detrás de cada semilla pues hay un patrimonio cultural muy importante que da identidad también a las regiones. Hay regiones muy cercanas a veces, pero que manejan, por agarrar el ejemplo de los maíces, un maíz de un tipo, maíz negrito, y entonces decimos, estamos hablando de los mixtecos. Kilómetros más al sur, el polo zapoteco tiene sus propios maíces, ¿no? Entonces están, aunque es el mismo maíz, pero ya conformado bajo otra concepción cultural, tiene una identidad cultural territorial propia. Y cuando estos maíces, cuando esas semillas comienzan a perderse, entonces estamos perdiendo cultura. En el caso de Oaxaca, que es mi estado, pues hay términos tan conocidos para nosotros como las tlayudas, que son unas tortillas inmensas preparadas. Y esas tlayudas, como parte del patrimonio cultural, no existiría si no hay un maíz que se llama zapalote, ¿no? Porque
esas tortillas solamente se hacen con ese maíz, y si ese maíz se pierde, pues obviamente se pierde una identidad cultural muy importante que tiene que ver con el territorio. De tal manera que detrás de las semillas hay conocimientos ancestrales, conocimientos tradicionales que tienen que ver con la cultura de los pueblos. Y entonces las semillas, la agricultura no solamente da alimentos, son parte de los conocimientos tradicionales que se van recuperando, que los pueblos han ido generando. Y entonces tenemos esa cultura da diversidad de usos. A una misma semilla genera diferentes productos que son alimentos, pero que también llevan parte de la cultura de cada pueblo. Pero el tema es que no solamente esta cultura se queda en las comunidades, llega a las grandes urbes en forma de productos. Muchos productos que se producen de manera cultural en las comunidades, pues también llegan a las grandes urbes y se van transformando en la medida que en los consumidores va requiriendo otro tipo de maíces, otro tipo de tortillas, de tal manera que estos servicios van evolucionando entre el productor y el consumidor final. Y por eso la importancia de que la agricultura también sea considerada dentro de las políticas públicas, porque es importante que el pequeño productor, la pequeña parcela, la familia que produce, no sea olvidada dentro de las políticas públicas. La agricultura no solamente es alimento, la agricultura también es cultura, pero también nos da elementos y nos da fuerza para el cambio climático que se avecina. En la medida que esta cultura se fortalezca, que estas semillas se diversifiquen, que estas formas de producir, de consumir se diversifiquen, también nos va ayudando a la resiliencia ante el cambio climático. En Oaxaca hay un maíz que se llama zapalote, que está, maíz de cajete, que está muy olvidado, pero es un maíz altamente resistente a la sequía, y en la medida que las familias, las pocas familias que puedan seguir cultivando y fomentando ese tipo de maíces, nos está dando también fuerza y esperanzas ante problemas como el cambio climático global que nos afecta a todos. Entonces, políticas públicas que impulsen al pequeño productor, a la familia productora, es cultura, y es mi participación aquí para reforzar: agricultura también es cultura. Muchas gracias. Thank you so much. And I hope that you all visited the wonderful museum of alimentation that is here on the premises, where you could learn so much about the corn, the history of the corn in this country. So now, last but not least, we give the floor to José Luis Loera, Coordinator of Peace and Education and Solidarity. So please, the floor is yours. Buenos días a todas las personas aquí presentes, y entre las acciones que tienen que ser urgentemente atendidas, creo, por mencionar una, es el acceso a espacios y condiciones para construir esperanza. Y lo menciono porque apenas la semana pasada, en el discurso de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general mencionó que se aproxima un invierno de desencanto mundial debido al creciente costo de la vida, el decrecimiento de la confianza, el incremento de las desigualdades, y en un planeta que arde. Y apenas hace 2 días hablaba con una joven en una de las escuelas con las cuales participamos haciendo programas de educación para la paz, y decía, muchos de los jóvenes estamos en una gran desesperanza. O sea, estoy asombrada de los suicidios de conocidos y de jóvenes con los cuales tenía contacto aquí en México. Hay una persona que llegó a México en condición de refugiada de España, Vicente Rojo, un artista plástico, y cuando empezó el COVID en su casa de Cuernavaca, que hay mucho sol, en Morelos, decía, pareciera que con el COVID se hubiera puesto una nube oscura sobre nuestras cabezas, y pareciera que esta incertidumbre está creciendo, ¿no? ¿Y por qué digo de espacios de esperanza? Porque quiero comentar para mí, una experiencia de una pequeña casa que hoy es una pista de esperanza. Y es una pequeña casa que surgió en medio de un parque en esta Ciudad de México, con el apoyo de el ACNUR, con quien colaboramos, y a partir de una disposición de voluntad de vecinos de ese parque que querían preservar el parque como un espacio de valor medioambiental. Querían preservar los árboles para que no fueran cortados, y
confiaban en que habiendo presencia de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, ese parque tendría más oportunidades de no perderse. Y en ese espacio empezamos a promover justamente un espacio de encuentro, de diálogo, de colaboración entre personas que han llegado refugiadas a México y vecinos y estudiantes y comunidades locales. Y algo relevante de este proceso fue que participaban, había también no solamente el espacio, sino la participación de sector privado, sector público, autoridades, gobierno federal, gobiernos locales, que de pronto, desafortunadamente, solamente en ciertos momentos de ciertas administraciones, cuando estaba, por ejemplo, el programa de ciudad hospitalaria o ciudades interculturales, tenían como auge, apoyo para contar con condiciones para tener acceso a permiso de utilizar espacio público como espacios de encuentro entre personas en desplazamiento forzado y comunidades de la sociedad de llegada. Y se contaba con apoyo de sonido para músicos, equipo también de logística, para contar también con estas posibilidades de generar espacios concretos físicos que ahora se han vuelto virtuales con la pandemia, donde las personas podamos encontrarnos, conocernos, dialogar y a partir de ahí construir oportunidades de colaboración. Y una figura muy importante de colaboración es el papel que personas que han llegado refugiadas a México asumen como promotores interculturales. Ellos no solamente reciben a jóvenes de grupos de iglesias, van a escuelas y comparten su experiencia de integración en México, sino también exponen su cultura, su música, sus sabores, los colores de sus obras, su música. Hay de comunidades indígenas de muchas partes de América, pero también personas que llegan de países de África y comparten su comida, su sabor, y de estos encuentros se crean espacios de conocimiento y de colaboración que lleva hoy día a que personas que llegan refugiadas a México con voluntarios de diferentes países y grupos de sociedad local, no solamente hacen acciones en torno a necesidades de personas refugiadas, sino también causas comunes. Hay grupos que van hoy preparan comida para personas mexicanas en situación de calle. Y cuando nosotros mostramos esto y se lleva música y se hace un diálogo y cuando mostramos esto, las personas refieren que salen transformadas, ¿no? Hay una esperanza, pero también los espacios, y ahí es donde quisiéramos que también desde Naciones Unidas otras instancias pudieran sumarse, porque hemos implementado en estos espacios algunos albergues, espacios de acompañamiento, proyectos de recuperación de agua de lluvia, proyectos de huertos urbanos, proyectos también de paneles solares. Tenemos que fortalecer que estos espacios sean realmente de esperanza, de interculturalidad, y que hoy por hoy podemos decir a las personas con las que colaboramos que no podemos hacer mucho en torno a los retos de la paz global, la guerra en Ucrania, el cambio climático, la crisis medioambiental, pero sí tenemos esas referencias de paz cotidiana. Podemos documentar con imágenes, con experiencias, que no solamente es posible coexistir, sino colaborar. Jóvenes que llegaron de Camerún, con jóvenes que llegaron de Colombia, de Honduras, con voluntarios de Alemania, de Estados Unidos y jóvenes de la sociedad mexicana. Y al menos para mí, el sábado pasado que tuvimos una actividad increíble con música de países diversos, me di cuenta que también en un país que está cambiando por la violencia, la solidaridad es la patria compartida. Gracias. Well, my dear friends, we're running out of time, but I will say a few words about what we heard. We have been listening to so many different perspectives on the need for human-centered culture policy and to strengthen that. We have heard about the need for a fourth pillar with culture in center. We have heard about local communities. And I think that local communities foster so much experience and knowledge that the global community and on a global level, you learn from the local level. We have heard about the importance of the status of the artist and the challenges about digital transformation. We have heard about young people and indigenous experiences of the need for a developed cultural policy.
And of course, last but not least, with this long lists of challenges for the world, the need for hope and common action. So thank you again, a distinguished panel. Thank you everyone for listening. And we don't have time for questions, but please take your questions out in a good conversation and bring these ideas with you during the rest of the day and for tomorrow. So thank you very much.